Pag hindi pa rin nakuha sa restarting ng server and workstation ang actual network na nire-require natin, pwede natin gawing i-try to configure yung mismong network ng virtual machine. So, paano natin gagawin yun? But for the first, open muna natin yung actual network natin ng ating workstation. Open network sharing. Then Ethernet details. Okay, maximize lang natin para mas ma-view natin ng mas maayos. Okay, kung babasahin ninyo, no, 192.168.112.134. Itong network kasi na to is, sabihin na natin, ito yung provided by the virtual machine na nakakonekta dun sa ating actual computer. At isa pa sa kagandahan nito, no, itong virtual machine natin ngayon na Windows 8 Workstation 1 is with internet siya. Okay? Example, because yung computer ko na to ngayon is may internet. So it means nakakonect siya ngayon sa aking actual hardware ng aking laptop. Kaya yung internet ng aking laptop is nagagamit din ng ating bagong create na virtual machine na Windows 8 Workstation 1. Okay. So paano natin i-move yung network na to papunta ron sa server? So, yun yung option na gagawin natin. Actually, medyo intermittent yung system. Kumbaga, intermittent is gagana, hindi gagana, gagana, hindi gagana. But, may option pa rin, no? Marami pa rin tayong option para mapagana natin na kumonect dun sa ating server. So, first, at least makita nyo kung paano yung magiging troubleshooting natin. Okay, open ko lang uli yung network. Then, details. Minimize ko lang ito para ma-open natin yung network ng ating virtual machine. Dito sa ilalim, sa part ng sa part ng virtual machine, meron tayong network settings dito. Check nyo tong icon na to na may naka-indicate na network adapter (NAT). Okay. Then after that, right click, then settings. So, maganda rin kasi mapag-aralan nyo itong network settings na to para in the future, kung in case magkaroon kayo ng problema sa network, ito yung isa sa way na pwede nyong gawin or i-test, okay, sa bawat communication. So, sa ngayon, there are two networks na nagra-run sa virtual machine natin. Number one is syempre yung existing natin na nire-require natin na GPS DC01 network na ang IP address is 192. Okay, open lang natin yung isang word para mas lalo natin maintindihan. Nagra-run na network natin is first network okay, yung first network natin na hopefully na dapat mag-run is yung network na 192.168.5.0. Okay, ngayon running right now dun sa ating existing na running right now dun sa ating virtual machine na workstation 1 Windows 8 is 192.168.112.0. So yan yung nagra-run ngayon. So ang gagawin natin, itong network na to is papalitan natin ng 192.168.5.0. So, medyo drastic or sabihin natin pahirapan para ma-move natin sa 5.0. Pero at least we have some option. Yung first na step natin na gagawin is para ma-move natin yung 192.168.110 papunta sa 192.168.5.0 is yung tinatawag nating dynamic. Okay, first step, dynamic. Okay, so let's move dun sa ating network, no? So, dito sa dynamic, nandito ngayon ako sa workstation. Okay, so Windows 8 workstation, no? Ang option natin dito is we will try yung ibang communication settings ng virtual machine settings. So like pasok tayo ng bridge, then troubleshooting lang, replicate, then apply okay. Then we will see, let's check, no, kung may mga konting pagbabago sa network. Kung makikita nyo, nag-close yung network at magre-restart siya kasi bago na yung settings niya. Okay? But as far as I
no, hindi pa rin nakuha yung exact network na nire-required natin sa GPS DC01. Kasi hindi pa rin nag-appear dito yung domain. Dapat mag-a-appear dito is gpsinternational.com, but ang nag-appear lang is network 2. So, hindi pa rin siya na-detect. So, we will try again, no? We will try again another settings. Okay, susubok ulit tayo ng ibang settings. Balik ulit tayo sa network ng virtual machine, then move to settings. Then after that, we will try yung ibang option like custom specific virtual network. Okay, and select lang kayo ng any virtual net. Then okay. So magre-restart ulit yung network. Then let's wait, no, kung ano yung madedetect niya. Ayan, so tulad nito, no, nakita niya na mismo yung gpsinternational.com na public network. But we will try to return dun sa actual talaga na NAT kasi hindi ito yung actual network talaga na nire-required natin dito sa virtual machine network. We required na itong network na to will run on NAT. Okay, used to shared host IP address dapat. Standard lang yan. So halos wala ka na dapat babaguhin dito eh. Pero we are trying to troubleshoot. Okay, para mas lalo nyo maintindihan yung iba pang mga settings ng virtual machine settings ng network. Okay, so I'll return it to NAT. Hopefully, mag-exist na siya dyan. Press OK. Okay, so nag-restart yung network natin. So kung makikita nyo, network, private network, hindi niya na ulit na-detect yung ating nire-required na network. So, we can say na pwede natin gamitin yung pwede natin gamitin yung dating configuration ng network. Like, I'll move dun sa network settings ulit ng virtual machine. Then settings. Then move ko ulit dun sa custom specification virtual network. Then move dun sa bmnet.nat. Okay. Then apply okay. Hoping na ma-detect niya ulit yung ating server. So kita niyo intermittent. Kanina ganun na settings natin, but ngayon hindi na naman yan na-detect. Okay, so may mga possibility na ganun because nag-aagawan yung dalawang network na ito. Okay, nag-aagawan itong first network at saka second network. Okay, yan ang isang issue natin kapag multiple yung network natin sa ating computer. Because we have an existing first network na 192.168.5.0 at saka 192.168.112.0 na provided ng virtual machine na nakakonekta sa ating hardware or sa ating laptop. Okay, kaya nag-a-appear yung internet. Okay, so again, like what I said, uulit-ulitin lang natin yan, no? Hanggang sa makuha natin yung nire-required talaga natin na settings. So balik ulit ako ng bridge hanggang sa hopefully ma-detect niya yung actual network na nire-required. So hindi pa rin, balik ulit ako ng NAT. Kasi yun lang naman yung mga option natin. Balik ulit ako ng NAT, press OK. So hindi pa rin. So like what I said, no, try and try, no, hanggang sa makuha natin specific. Kasi kapag nag-appear na yan, yung actual network natin, mag-sync na yan sa database niya at hindi niya na niya babaguhin yan. So, one time lang natin ma-set ng okay yan. Babalik na uli sa normal yan. Okay, so hanapin ulit natin yung BMnet 8. Try natin ulit yan. So, ayaw na. Nahiya na, no? But, like what I said, no, try and try until na makup nyo yung actual na network nung ating server. Okay. Because like what I said, nag-aagawan nga kasi itong dalawang network na to. Okay. So ayaw. Okay. If ever na one time, kung makita nyo nung kanina, no, napag-connect naman natin dun sa domain. So, yung second option is pwede natin gawin is i-static natin. Okay. So, let's go back dun sa Word. Okay. The next step is yung tinatawag nating static. Okay. So, we are trying the dynamic but intermittent siya. Okay. Sumasablay, kumbaga. But sa static, I'll make it sure sa inyo na 100% ko-connect itong 192.168.5.0 because in-static nga natin. Manual configuration. Okay. So, let's go back. Then we will try to do some static. So, paano naman natin gagawin yung static?
So, pagdating sa static, we're going to move mismo dun sa ating workstation. Ito yung ating workstation, di ba? So, pupunta tayo sa network ng workstation. Okay, right-click ka lang dun sa internet icon ng workstation mismo. Open network sharing. Then, let's move sa Ethernet. Okay. Then, properties. Then, move dun sa IP version 4. Okay, use the following IP address. Type lang natin yung, ano ba yung pwede natin ilagay na IP address sa network natin. So, pwede natin gawing lagpas dun sa 11 na unang sinet natin. No? From 1 to 10 kasi is, ang ginagamit yan ng mga server lang. So, inassign natin yung 11 up, papuntang 254 na para sa mga host or mga workstation. So, let's try to configure it. 192.168.5. We can use 11, no? But mas kahit ano doon, kahit saan doon sa range ng 11 to 254. So we can use 15. Then subnet mask default lang 'yan as 255.255.255.0. Then ang default gateway na inassign natin before doon sa ating server is 192.168.5.1. Tapos syempre ang DNS natin will be yung ating server itself, yung IP address ng server. So 192.168.5.2. Okay, yan yung IP address ng GPS DC01. Then press OK. Okay. Okay. Then close. So nag-restart uli yung ating network. Nag-identify ngayon siya ng network, no? So unidentified network, yes. Okay. So we can say na hindi niya na pa rin na-detect yung actual network, but at least ang kagandahan nito, minanual na natin. So if we try to check yung ating internet setting, then go to details. So, ang IP address natin is 192.168.5.11. Then, yun yung settings na nire-require natin. But, hindi nga natin nagagawa siya sa dynamic because nag-aagawan yung dalawang network. Okay, so ngayon, minanual na natin siya. In-specific natin yung dapat network na pag-connectan niya. So, hopefully, working ito. Paano natin makukonfirm kung nag-work? Press OK. Close lang natin yan. Then, let's move dun sa maximize ko lang. Let's move dun sa CMD file. So, punta kayo sa icon ng window, right click, then run CMD, press OK. So, let's just ping yung ating network or yung ating server. 192.168.5.2. Enter. So, working. May communication na sila. So, byte time, merong response. Okay, so 5.2 is working. Ayan, syempre, vice versa, mag-work at mag-work na yan. So, we're done dito sa sa pagko-connect ng workstation sa network using dynamic and static. So, ngayon, napag-connect natin yung network using the dynamic. Okay, sorry, using the static. Okay, so, actually, right now, ang isinet natin dito is dynamic, no? So, ngayon, we will try to connect na to the domain itong workstation na to. So, we're using dynamic settings. Then, hopefully later, no, yung isa pang gagawin natin na workstation is i-connect naman natin by the use of dynamic. Okay? Hindi static na tulad nitong unang workstation natin na ginawa nating static para lang connect. Kumbaga, pinush natin na connect siya. Yun ang option na to. So, ngayon, we need to go to settings. Okay? Ang option kasi natin dito is katulad din ng option na ginagawa natin sa server. Okay, so paano ba yon? Minimize ko lang muna, then I'll move dun sa ating PowerPoint. Okay, remember na meron tayong ginawang settings before kung paano natin i-configure yung ating server. Hanapin lang natin after the installation, yung post-installation. Okay, ito yan. Okay. So, ito yung settings na ng workstation. Halos walang pagkakaiba. Halos walang pagkakaiba sa settings na dapat natin gawin sa ating server. So, ganun din yung gagawin natin sa ating workstation. Configure the network connection, set the time zone, rename the computer, join to a domain, enable remote desktop, configure Windows Update. So, yan yung mga settings na normal na ginagawa rin natin sa mga workstation. So, let's define ang ating workstation 1. So, first is, ang sabi niya, configure na natin yung network.
nagawa na natin yung network, right? Remember, na-configure na natin yung network at inassign natin siya as static. Okay, so static ang settings natin sa network, like 192.168.5.15. Then subnet mask 255.255.255.0. Default gateway 192.168.5.1. DNS niya 192.168.5.2. So next step natin is kailangan natin i-configure yung computer name. So right click sa ating Windows icon, then go to system. Then after that, change setting. So palitan daw natin yung computer name natin. So we can say na pwede nating i-assign itong workstation na to as workstation name, no? Papalitan natin siya. No, computer name niya will be okay, workstation 1. Okay, computer name will be workstation 1. So we can say yan na workstation 1. Then after that, i-add natin siya sa domain. Next step is i-add siya sa domain. So ang domain natin is gpsinternational.com. Okay, then press OK. Then hoping na magre-record siya ng username and password ng ating server. Good. So type lang natin yung username and password ng server, administrator. The next is password, okay, gps@1234. Press OK. Then of course magre-record dito ng restart para may add nyo yung workstation natin sa ating GPS DC01. Okay. Let's just wait at nag-i-initialize yung ating workstation to connect dun sa ating server. Okay, welcome to gpsinternational.com. Press OK. Then it means nag-connect na siya. Now you must restart your computer to apply this change. Press OK. Close. So restart now. So let's just wait to restart yung ating workstation. Na gumamit tayo ng static network na manually kinonfigure natin. So nag-restart na yung ating workstation and ready to initialize, no? So maximize lang natin yung ating workstation 1 para mas makita natin yung actual viewing. Then workstation 1 user. So pagdating dito, para tayo makakonect sa tinatawag nating domain, kailangan natin ng username and password. Remember, nag-create tayo before ng 25 user account, no? So we can use those account para i-enter dito sa laptop natin. But pwede rin natin gawin na i-disable or later i-disable yung mga account na yan. But for the meantime, i-add muna natin siya sa domain. So other account, we're going to create a new account. Like pwede natin gamitin yung administration account. So like what I said, nasa workstation 1 tayo na Windows 8. So pwede natin gamitin yung administrator. Okay, yung administrator account. Then after that, yung kanyang password. So dito sa changes na to, kailangan kasi natin kumonect sa domain. So we need to add muna yung domain name nito, no. So unang itatype niya dapat is gpsinternational.com. Okay. Okay. Then administrator yung user account. But actually, it happens only one time lang ito. One time settings lang ito. No? So, hindi nyo na uulitin ito kapag na-add nyo na yung administrator. Then, after that, yung kanyang password. Then, enter. Okay. The username and password is incorrect. So, maaring mali yung password ko. gps.1234. Okay, isa pa. Okay, so I have some
How do I assign to another domain? Okay, so I think mali yung ating slash. Yan. Okay. Then, yung password natin is gts at 1234. Then, we're in. So, but of course, ito kasi is new username. So, it creates a new profile. So, kung makikita nyo, no, parang nag-initialize uli yung inyong computer. Okay. So, mag-i-initialize siya ng bagong profile. So, bukod dun sa existing nyo na profile ng original ng computer ninyo, okay, then after that, meron din kayong magiging bagong settings ng new profile, yung administrator. So, let's just wait for the meantime until it start na. So, nag-initialize na yung ating Windows Workstation 1, Windows 8. Maximize lang natin para for full view. So, meron na tayong new profile. Ang user account na to is administrator. Okay, so administrator account itong user na to. So, dito, sa administrator account, pwede na nating i-apply yung talagang target requirements natin. No? Yung target requirements natin na kailangan daw natin mag-create ng shortcut folder. So, first, let's minimize itong ating virtual machine. Then, move tayo dun sa ating PowerPoint. Move tayo dun sa ating actual slide na nire-required. Saan na ba yun? Okay. So, ito. Ang sabi niya rito is most shared drives or maps drives are just shared folder that we assign a drive letter so that they can easier to find. You'll map your two main departments folder as below. Sales doc or general ops. Map daw as S. So ngayon, let's go back dun sa ating workstation. Hoping na mapagana natin itong workstation 1 na to. So, first, maximize natin. Hanapin natin muna yung server natin. So, in the network settings, to find yung ating network, no, maaari tayo mag-right click, then try to check kung nandito yung ating network connection. Okay, let's check. No. Okay, let's try computer management. And I think nasa my computer lang yung settings na yun. Yeah, I think sa my computer lang siya. No? So let's open lang tayo ng folder. Then check the network. Makikita nyo na may network icon dito sa left side. Then open the network. Okay. Then let's confirm this one. Network discovery of file sharing and turn off. Network computer and device are not visible. Click change. Turn on network. Okay. So nakita yung kanyang personal, yung computer and yung ping. So same computer lang ito. So, ang gawin natin is we will try to check yung actual network natin. So, paano natin gagawin yon? Maybe we can try to check yung ating IP address, no? 192.168.5.2. Ito yung IP address ng ating network. So, double slash. Let's check kung mag-work. Yes, nag-work siya. Okay. So, nag-work dun using those settings na ulitin ko lang, no? Ulitin ko lang. So, punta tayo ng run. Bubuksan kasi natin yung folder nung bubuksan natin yung folder nung ating network. So, right-click, then run. Then, retype ko lang. Double slash 192.168.5.2 yung IP address ng ating server na kung nasaan nandun yung shared folder. Press OK. Then, after that, go to user. Okay, public administrator. Then let's try to open yung administrator. Then desktop. Okay, so ito yung mga shared folder na nire-required natin. Sales manager, sales document, ops manager, general ops. So sabi niya rito, we need to share itong mga folder na to, itong dalawa sa mga folder na to. So confirm lang natin, no? Okay, sales doc
mapped as S, drive S. So, paano natin gagawin yon? So, let's go back dito sa ating workstation. Sales doc, map as S. So, map. Okay. So, kung makikita nyo, no, yung link sa desktop na 192.168.5.2 user desktop is pwede nating i-copy na lang ito. Then, i-paste natin dun sa ating network drives. So, ulitin ko lang, no, close natin muna. To open yung exact folder na nire-require niya, pasok lang muna ulit tayo para to confirm. Yung sales document daw, okay, sales document is kailangan nating i-map sa S. Sales document is kailangan nating i-map sa S. So, ulitin natin, minimize. Punta muna tayo dun sa sales document. So, paano tayo pupunta ron? Normally, sa mabilisang settings, okay, we need to right-click sa ating Windows icon, then go to run. Then, type lang natin yung specific IP address ng computer or server na kung nasaan yung folder na yun. So, tulad nga nito, no? We just need to do /192.168.5.2 yung IP address ng server. Then, press OK. Okay. So, mag-open yung new window. So, ito yung ating shared folder ng ating server. So, maximize ko lang para ma-full view. Okay. Yung file na yon, yung shared folder na yon, sales doc, is nasa loob ng user. Enter natin ang user. Nasa administrator. Okay. Then, go to desktop. Then, ito po yan, yung sales document. So, ngayon, itong sales document ito is kailangan natin siyang i-open din para makuha natin yung exact link. Then, after that, let's just press dito sa browser. Then, makikita nyo, no, yung buong link with slash is makikita natin. So, pag na-select siya, Control-C lang, o Control-Copy. Okay. Or you can use yung right-click. Then, copy. Okay. Then, pag na-copy na natin yan, we need to go back dun sa ating my computer or this PC. So, paano natin i-share ngayon yung folder? Punta tayo ng computer. Map network drives. Okay. Then, another window will came out. Ang sabi niya is kailangan daw natin i-add yung folder na yon as S. So, punta tayo sa S drive. Select nyo lang S drive. Then, pagdating dito sa folder, imbis na i-browse nyo siya, ipipaste na lang natin yung link. Control V. Okay. Control Victory. Then, confirm lang natin, no? Reconnect at sign in. So, it depends, no, kung may iba pa kayong user account, connect using different credential. Pwede rin nating apply yan para kahit sinong user na connected dun sa group is makikita nila yung folder na yan. Okay, so, check natin ito parehas. Then, finish. Attempting. So, kailangan lang natin i-enter yung ating credentials. Ang ating credentials will be yung administrator pa rin. Administrator. Then, password is gps@1234. Press OK. Okay, so na-open na yung folder. Meron na tayong bagong drive, letter S drive. So, close lang natin ito. Okay, kapag pumunta kayo sa this computer o my computer, ito na po yung ating S drive. Okay, kung i-view nyo yan, no, makikita nyo yung S sa dulo. Then, if you even check this, itong computer na to, pag in-scroll nyo yan, so sales doc nasa /192.168.5.2/users/administrator/desktop, open and close parenthesis S colon. Okay, so ito na po yung ating S drive. So, after that, may isa pa tayong dapat i-add. Yung, let's go back. Next step, let's move to, okay, next is yung general ops mapped as O. Okay, so let's go back sa ating workstation.
So, ganun pa rin ang sistema. Go to icon ng Windows 8, right click, then run. 192.168.5.2, press OK. Balik ulit tayo na user. Open tayo ng administrator. Punta tayo ng desktop. Ayun yung OPS, General Ops, General Ops. Open natin yung General Ops. Then click natin yung browser para makuha natin yung exact link. Control C or Control copy. Then, or right click, then copy. Then, let's move dun sa ating this computer. Go to computer. Then map network drives. Paste natin dito yung link sa folder. Then palitan natin yung drives ng O. Asa ng O? Ayun. O drive. Okay. Connect using different credentials. Finish. Required ng username and password. So add administrator. Password is GPS at 1234. Press OK. So we have a new drives na available. Sales doc and general ops. Okay, so if we try to maximize itong ating left pane, meron na tayong O, meron na tayong S. So we're done, no, sa pag-share ng folder. The next, we can do one thing, no, para mas easily access siya. We can drag these drives dito sa ating desktop para magkaroon tayo ng shortcut sa easily access ng ating mga folder sa network. Then let's just close. So it means kapag hindi ka nakakonect sa network, hindi mo mabubuksan to. Kailangan meron kang username and credentials para ma-access ito. So pag di-double click nyo yan, nandun na mismo kayo sa folder. Okay, so sample, we're going to add some files now. So we're going to add files dito sa ating general ops, or dito sa ating general ops. So pwede tayo mag-add ng files. We're going to create a new notepad. Okay, add tayo ng files, testing, then save as, okay, testing. So nasa may document natin yan, o lagyan lang natin sa desktop, then save. Okay, so meron na tayong file na name testing. Then after that, we just need to drag, okay, drag and drop or copy ito sa ating general ops folder. Okay, so done, nakopya na siya. So it workings on the network. So to confirm it, punta ngayon tayo sa ating DC01. Okay, so domain controller 01 or GPS-DC01. Then check natin, no, kung nakopya ba talaga yung file na yun dun sa ating folder, sa network folder natin. So Control Alt Delete, then GPS at 1234, enter. Then we move dun sa general ops. Open the general ops. Then ayun yung ating file na testing. Okay, so it's working fine. Nagawa na po natin yung ating general ops. Okay, so done na po tayo. Then hoping na maintindihan niyo po yung ating maliit na tutorial. Maraming salamat po.